అమ్మా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంప్రూవింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. సో software process is an overload term for the software oriented organizations. There are many processes and sub-processes. So in object oriented, like that is the software oriented organizations, we have many process and sub-processes are available. Okay, generally the process in organization divided into three categories. So the organization will be divided into the three categories. The first one is the meta process, and second one is macro, and the third one is micro process. Okay. So meta process, that is the which presents an organizations, that is the policies, procedures and practices for pursuing the software business. However, we focus on organization economics, long-term strategies and software ROI. That is the meta processes which represents an organization of the, that is the organization's policies kanivandi, procedures kanivandi and practice for pursuing the software businesses. Okay na. Here we focus only organization economical ga leda long-term strategies em unnaya leda ROI, return of investment. So వీటి మీద మనము ఫోకస్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాం. Then go for the macro process. It describes policies, procedures and practices for producing a complete software product with a certain cost, schedule and quality. So macro process చెప్తుంటే within a schedule, within a cost, the particular cost గాని ఉండి schedule గాని quality. So ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనం కంప్లీట్ చేస్తామంటాం బేస్డ్ అపాన్ ది పాలసీస్ కానివ్వండి, ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్. సో అవన్నీ ఎందుకు చేస్తాము అంటే ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్ ఏ కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఇన్ సర్టైన్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ అండ్ క్వాలిటీ. ఓకేనా. And what is the micro process? That is, it describes policies, procedures and practices for achieving the goal of software by development team. That is, we can achieve a goal for the software by the development team. The focus of the micro process on achieving an intermediate products baseline with the advocate quality and advocate functionality and economically and rapidly as practical. So there are three types of organizations. There is the first one is the meta process, macro process and micro process. So it is the main process in organization. So in organization we have different type of process and sub process there. The mainly we have three categories. The first one is the meta process, macro process and micro process. Okay. See, there are levels of process are overlapped at some point of view in the project development process, even though they have different objectives, audience, metrics, concerns and time scales as shown in the below table. See, in the three level of process and we have different type of attributes available. See, in the attributes there is a subject, objective, audience, metrics, concern, time scales. See, in the meta process and macro process and micro process, see, in the subject is the line of business, in the macro process is the project and the micro process is iteration. See, now the objective is line of business is the portability, like profitability and competitiveness, and the project portability, risk management, project budget, schedule and quality, and the micro process resource management, risk evaluation, like risk resolution, milestones, budget, schedule and quality. So these are the different type of attributes and the different type of levels. Okay. Then audience, it is the acquisition of authorities, customer organization management in software product managers and software engineers. That is, audience means in the meta process like acquisition authorities kanivandi, customers kanivandi, లేదా organizational management kanivandi. Then go for the macro process. There is the different type of like software project managers or software engineers, and the micro process, that is a sub project managers and software engineers. So what are the metrics in the meta process? That is the project predictability, like revenue, market shares, and macro process on budget and on schedule, major milestone success and project scrap and rework.
When go for the microprocess, there is a on budget, on schedule, and major milestone progress, and release and iteration of the scrap and reviews. Okay, and go for the concerns. There is a bureaucracy versus the standardization. Here, the quality versus financial, and content versus schedule. So these are the different type of levels from the attributes based upon the attributes. So this is the process will be in the meta process and macro process and microprocess. Okay. So what's the time scale of the meta process? That is a 6 to 12 months. In macro process 1 to many years, and micro process 1 to 6 months. So depend upon the time scales are different in the meta and macro and micro. In the meta is a 6 to 12 within 6 to 12 months, and macro is 1 to many years. So based upon the project, and micro process 1 to 6 months. Okay. Next, improving the team effectiveness. See how to improve the team effectiveness. That is the managing the person has a great impact on the software product development process. So managing the persons has great impact of the software product development process. So managing అనేది మెయిన్ చెప్తున్నాము. See here, that is the Kokomo model describes that combination of personal skills and experience as an impact on productivity as a factor of 4. ఓకే, మనం కోకోమో చెప్పాం. సో మనం ఎలా లైక్ లైన్ ఆఫ్ కోడింగ్ కానివ్వండి, దానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్స్ లైక్ బడ్జెట్ కానీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే వీ కెన్ గో ఫర్ ద కోకోమో. దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ కన్స్ట్రక్టివ్ మోడల్ అనేదాన్ని యూస్ చేస్తాము అని చెప్పున్నాం. ఓకేనా. సో at the same time, it is difficult to measure the performance of software team, whether it is functioning correctly or wrongly. So to form a good development team, the managers follow the simple procedure, that is hiring of good people. So simple చెప్తుంటే it will be hiring of the good people. అంటే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేయగలరా లేదా అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇస్తామంటే the management, like the development team of the managers follow the simple procedure, that is hiring of good people. గుడ్ లైక్ దాని బెస్ట్ థింగ్ ఎవరు అనుకుంటారో వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు అని చెప్తాం. సో ద గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ షుడ్ హ్యావ్ 2 characteristics. One is the balance and another one is the coverage. So there is a 2 minor characteristics for the good software development. ఒకటి బ్యాలెన్సింగ్, నెక్స్ట్ కవరేజ్. సో వెన్ ఎవర్ ఏ టీమ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్, ఇట్ ఈజ్ హెల్ప్లెస్. సో అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఏం చెప్తాము, ఇట్ ఈజ్ హెల్ప్లెస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. ఇట్ హ్యావ్ ద గుడ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్లానర్స్, డిజైనర్స్, కోడర్స్, టెస్టర్స్, trainers and so on. It means good team need cover strong individual person at key position. So everything, the combination is very good. It may be planner కానివ్వండి, designers కానివ్వండి, coders కానివ్వండి, testers కానివ్వండి, trainers కానివ్వండి. So it will be better, like better combination. So we good strongly అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా. It means a good team need a cover strong individual persons at key positions. To maximize the team management, we should follow the below points. See, so what are the points we have to see now? See, a well-managed project can succeed with a nominal engineering teams. A mismanaged project will almost never succeed even with an expert team of engineers. So ఇంకా చెప్తున్నామంటే, so well managed, so perfect గా ఉంది అంటే we can easily succeed. Without there is no mismanaged, that is the project will almost not succeed. Okay, even with an expert team of engineers. Okay. A well-architected system can be built by nominal team of software builders. A poorly architected system will founder even with an expert team of builders. Okay, now, so everything will be perfect, then the project will be succeed. So it will be mismanaged, the project will not be succeed within expert team also. Okay, so వాళ్ళ expert team కావచ్చు ఏదైనా సరే. సో కాంబినేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా లేదు అంటే ఓకేనా, ఇట్ విల్ బీ ఫెయిల్యూర్. ఓకే. In examining how to staff off a software project, the BOEM offered the 5 staffing principles. So BOEM అతను ఏం చేశారు అంటే 5 principles, so 5 staffing principles ని అసైన్ చేశారు. The first one is the principle of top talent, that is use better and fewer people. So ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నాము, టాప్ టాలెంట్ అంటే బెటర్ స్టాఫ్ని అసైన్ చేయండి, బెటర్ పీపుల్ని. సో మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ ప్రాజెక్ట్లో బెటర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలో బెటర్, జావాలో బెటర్ ఉన్నారు, .NET, సో వాట్ ఎవర్. సో మనం దేంట్లో అయితే
ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో సో ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ట్యాప్ లైక్ టాలెంట్ పీపుల్స్ని అసైన్ చేయాలి, దట్ ఈస్ యూస్ బెటర్ అండ్ ఫ్యూవర్ పీపుల్. Then second one is the principle of job matching, that is fit the ask to the skills and motivation of the people available. So task of the skills and motivation peoples ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అసైన్ చేయాలి. ఆ పర్టికులర్ జాబ్కి ఎవరైతే మ్యాచ్ అవుతారో వాళ్ళని మాత్రమే. ఇప్పుడు చెప్పాము జావా అని చెప్పాము, సి ఐడియా ఉన్న జావాలో కూర్చోబెడితే ఏమవుతుందండి, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ మే బి ప్రాబ్లం. అందుకని ఇస్తామంటే జావా అయితే జావా పీపుల్స్, .NET, సో వాటిలో ఎవరు ఎఫెక్టివ్గా ఉంటారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద job matching. The principle of career progression, an organization does best in the long run by helping its people to self actualize. So progressing perfect గా ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయాలి. And the principle of team balance, select people who will be complement and harmonize with one another. సో బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ ఎవరైతే ఉండగలరో వాళ్ళందరినీ కూడా, అంటే కోఆపరేషన్ అనేది మెయిన్ అని చెప్తాము. ఓకేనా. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫేస్, దట్ ఈస్ కీపింగ్ ఏ మిస్ఫిట్ ఆన్ ద టీమ్ డస్ నాట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎనీ వన్. ఓకేనా. ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వీ కెన్ నాట్ కీపింగ్ టు దట్. ఓకేనా. దానివల్ల ఒక ప్రాబ్లం లైక్ బెనిఫిట్ అనేది ఏమి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక టీం తీసుకున్నాం, చిన్న ప్రాబ్లం జరిగింది, సో ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పర్సన్, దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ గెయిన్. లేదు దాస్ లైక్ డస్ నాట్ బెనిఫిట్ లైక్ కీపింగ్, సో కీప్ చేస్తున్నాం ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది, వాళ్ళ వల్ల ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్తాం. కాబట్టి కీపింగ్ ఏ మిస్ఫిట్ ఆన్ ద టీమ్ డస్ నాట్ బెనిఫిట్ ఎనీ వన్. సో దర్ ఆర్ ద మెయిన్ 5 principles. First one is the top talent, and second one is the job matching, next one is the career progression, and next one is the team balance, and next one is the phase out. Okay, these are the 5 principles of software project staffing principles. It will be ఆఫర్డ్ బై బోయిమ్. ఓకే, బోయిమ్ అనే అతను ఈ 5 స్టాఫింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది మెయిన్ అని చెప్తున్నాను. ఎందుకని వెల్ మేనేజ్డ్ అని కావాలి అంటే, లైక్ ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ కావాలి అంటే ఈ స్టాఫ్కి ఈ 5 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్న స్టాఫ్ని కంపల్సరీ మనం అసైన్ చేయాలి అని చెప్తాము. సో దిర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద టాలెంట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద మ్యాచింగ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద కెరియర్ ప్రోగ్రెషన్, నెక్స్ట్ టీమ్ బ్యాలెన్సింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫేస్ అవుట్. ఓకే. See, the software managers also have good leadership qualities to improve the team effectiveness. Okay, na? So managers like the team like software managers to team manager they have good leadership qualities to improve the team effectiveness. So the following are some qualities that a software manager should have. So software manager ki koni qualities, good qualities undali ani like leaderships ane qualities anedi undali ani cheptunnam. So these are the first one is the hiring skills, customer interface skill, decision making skill, team building skill, selling skill. These are the 5 leadership qualities for a software manager. Okay, the first one is the hiring skill. Few decisions are as important as hiring decisions, that is placing the right person to the right job seems obvious but at the same time was difficult. So దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగలగాలి అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద few decisions are most important as the hiring decision, that is the placing the right person in the right job seems obvious but at the same time difficult. Okay, then customer interface skill, that is avoiding adversarial relationships among stakeholders is a prerequisite for the success. So compulsory customer relation interface అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అని చెప్తాం. ఓకేనా. అండ్ ద డెసిషన్ మేకింగ్స్, we know that a good leader run into problems and decision makings. Okay, ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఈవెన్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చే వెంటనే ఒక మేకింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ టీమ్ బిల్డింగ్ స్కిల్స్, దట్ ఈస్ ద మేనేజర్ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ట్రస్ట్, motivate progress, transition average people into the top performers, eliminate misfits and consolidate diverse opinion into the team direction. So టీమ్ బిల్డింగ్ అంటే టీమ్ని ఒక రైట్ వేలో తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్తాం. సో దే హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ట్రస్ట్. సో పర్ఫెక్ట్గా చేయగలము, వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం కానివ్వండి, ఇలా సో ఇలా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇలా ఉండాలి అలాంటి, అంటే వాటి మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి మోటివేట్ టు ద అవర్ టీమ్. ఓకేనా. ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ని మోటివేట్ చేయాలి. ఇంకోటి ఎలిమినేట్ ద మిస్ఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ అండ్ కన్సాలిడేట్ ద డైవర్స్ ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ టీమ్ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇన్
టీమ్ బిల్డింగ్ స్కిల్స్. ఓకేనా, సో ఒక్కొక్కరితో కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్తాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మోటివేట్ చేయాలి. ఓకేనా, అండ్ సెల్లింగ్ స్కిల్స్, సక్సెస్ఫుల్ మేనేజర్స్ మస్ట్ సెల్ ఆల్ స్టాక్ హోల్డర్స్ ఆన్ డెసిషన్స్ అండ్ ప్రియారిటీస్ సెల్లింగ్ అచీవ్మెంట్ అగైనెస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో సెల్లింగ్ స్కిల్స్ అనేది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్తాం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ఫుల్ మేనేజర్ మస్ట్ సెల్ all stakeholders on decisions and priorities selling achievements against the objectives. So that is, these are the 5 good leadership qualities for the software managers. The first one is the hiring skills, second one is customer interface skill, third one decision making skill, fourth one team building skill, and fifth one is the selling skills. These are the main క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్స్. ఓకేనా, సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పున్నాం, మళ్ళీ ఇంకో 5 చెప్పున్నాం. దీస్ ఆర్ ద 5. టాప్ టాలెంట్ ఉండాలి. సో స్టాఫింగ్ రూల్స్, టాప్ టాలెంట్, జాబ్ మ్యాచింగ్, కెరియర్ ప్రోగ్రెషన్, టీమ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫేస్ అవుట్. దీస్ ఆర్ ద 5 ఆఫ్ ది స్టాఫింగ్ టీమ్, అండ్ దీస్ 5 ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ మేనేజర్స్ యాజ్ అ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది leadership: hiring skills, customer interface skill, decision making skill, team building skill, and selling skills. These are the 5. Okay, next, adversarial stakeholder relationship. See, the conventional process tended to result in adversarial stakeholders relationships in large part because of the difficulties of requirement specifications and the exchange of information slowly through paper documents and that captured engineering information in ad hoc formats. So the following sequence of events was the typical for most contractual software efforts. So koni sequential events chustunamu. First one, the contractor prepared a draft contract deliverable document that captured an intermediate artifact and delivered it to the customer for approval. So ఏం చేస్తారు, కాంట్రాక్టర్ అవుతున్నారు, సో కొంత డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో మేము ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, సో ద కాంట్రాక్టర్ ప్రిపేర్డ్ ఎ డ్రాఫ్ట్ కాంట్రాక్ట్ డెలివరబుల్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ క్యాప్చర్డ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్టిఫాక్ట్ అండ్ డెలివర్డ్ it to the customer for approval. And the second one, the customer was expected to provide comments within 50 to 30 days. Already cheppunnamandi. And the contractor incorporated these comments and submitted a final version approval within 50 to 30 days. So this one short review process encouraged a high level of sensitivity on the part of the customer and contractors. Okay na, so ఏం చేస్తారు, సో ఒక ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి, so they have to send the customer, so the customer gives the comments within 15 to 30 days. If any comments, the contractor incorporate these comments and submitted within 15 to 30 days the final version of the approval. Okay na, సో మనం ఏం చేస్తాము, ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాం, సో మేము ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము ఇలా అని. సో లైక్ కస్టమర్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి సంబంధించి ఏదైనా కామెంట్స్ ఉంటాయి, సో ఏదైనా చేంజెస్ కానివ్వండి, సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వితిన్ 15 to 30 daysలో వాటిని అసైన్ చేస్తారు. దెన్ దే హ్యావ్ టు అసైన్ 15 days. So the contractor incorporated these comments and submitted to the final version for the approval. When the approval is confirmed, then they go for the process. Next, improving automation through software environments. See, the tools and environment used in software development process have a linear effect on the productivity. So that is the planning tools కానివ్వండి, requirement management tools, visual modeling tools, compilers, editors, debuggers, quality assurance analysis tools, testing tools, and user interface provide crucial automation and support for evolving the software engineering objects. So we have to improve the automation to the software environment. We have to use different type of tools and environments used in software development
process, there is a planning tools, requirement management tools, visual modeling tools కానివ్వండి, compilers కానివ్వండి, debuggers కానివ్వండి, editors కానివ్వండి, then quality assurance analysis tools కానివ్వండి, testing tools, interface tools, whatever. So these are the main for the evolving the software engineering objectives. In addition to above, configuration management environments provide the foundation for executing and instrumenting the process. The first one is the round trip engineering, forward engineering, reverse engineering. So already these three are you have to study in the software engineering. So round trip engineering ante enti, forward ante enti, reverse ante anedi. Okay na? See, in the round trip engineering, it is a term used to describe the key capability of environments that support iterative development. So round trip engineering em cheptamante, it will be describe the capability of the environment. Okay na? And what is the forward engineering? It is the one of the engineering artifact from and the more abstract representations. For example, compiler and Rick have provide automated transition of source code into executable codes. Okay, that is called as the forward engineering. That is the to forward to the source code into the executable codes. Okay. Then for the reverse engineering, it is a generation or modification of more abstract representation from an existing artifact. So whenever you say that it is a reverse engineering, it will be generation or modification of a more abstract representation from the existing artifact. That is the creating a visual design model from source code representations. So already ఉన్న దాంట్లో ఏదైనా modifications కానివ్వండి, కొత్తగా ఏదైనా యాడ్ చేయాలన్నా కానివ్వండి, that is called as the reverse engineering. So that is the round trip, forward and reverse engineering. So next, the achieving of required quality. That is, the following are the some key issues to improve the software quality. So first one, during the software development, focus on the key requirements and identifies the critical cases at the beginning of the development. So first thing we have to identify what are the key requirements and identify what are the critical cases in this development. First we have to identify that one. The continuous monitoring of requirement makes the balance between the requirements evolution, design evolution and planning evolution. So continuously we have to monitoring, that is the balancing of the requirement evolution కానివ్వండి, design evolution and plan. So ఈ మూడు వర్క్స్ జరిగేటప్పుడు we have to monitoring for the balancing. ఓకేనా? సో ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుంటాము, సో వాటి యొక్క డిజైన్ ఎవల్యూషన్ ఎలా ఉంది, ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మానిటరింగ్. అండ్ సెకండ్ వన్, యూస్ ద ఎలిగెంట్ మెట్రిక్స్ ఇండికేటర్స్ to measure the progress and quality of the software from its beginning of the life cycle to the fully completed product. So first we have to indicate that one, that is the what are the beginning of the life cycle to the ending of the life cycle. So beginning of the life cycle is requirement, ending of the life cycle is deployment. Okay, so the use the elegant matrices that is the indicators to measure the progress and quality of the software from its beginning of the life cycle to fully completed products. Okay now, and the next one is the provide the best environment where to integrate various processes to support configuration control. Vanaja, mute. Vanaja, mute. Then next, provide the best environment. So main వచ్చేసి best environment provide చేయాలి అంటారు. That is the to where to integrate the various processes to support of the configuration control, change management, rigorous decision methods and document automation and regression test automation. So వీటన్నిటికీ మనం చెప్తున్నామంటే we can provide the best environment. That is the main thing. Okay, next.
And the following are some key issues in the project development lifecycle are different of artifacts the quality of the software. The first, project beginning, initial design review, and mid lifecycle design review. See, the project beginning, the proposed design was declared to be low risk with advocate performance margins. So first we have declared the low risk. And initial design review, positive assessments of the design margin done mostly on the paper. So everything will be dependent upon the first will be paper. The actual application algorithms database are also fairly understood, but the operating system overhead, data management overhead, inter-process and network communication overhead, and secondary and misunderstood. Okay na? So initial design వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ మేనేజ్మెంట్ ఓవర్స్ కానివ్వండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించి కానివ్వండి, ఇంటర్ ప్రాసెస్ అండ్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఓవర్ హెడ్ ఆర్ secondary and misunderstood. And a mid design review, the assessment started in cut fashion at the middle as early benchmarks and initial tests are correct. Okay. And integration and testing, serious performance problems are finding out the change of the architecture. So whenever we go for the integration and testing, we can identify the when some of the serious problems. Okay. So if maybe problems we can find and we can change the architecture. At this point, the user infrastructure may be the scrap. Okay. Next, peer inspection, that is the pragmatic view, that is the practically we have to do different of things. The peer inspection are sometimes leads a over estimations of quality of the system. Generally, peer reviews are important to compare the quality of the system against the primary quality mechanisms and indicators. So, the inspections, one-to-one inspection ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే it will be compare and the quality of the system. Okay, see, the following are some primary quality mechanisms to be followed during the development of the project. Okay, so first one, the transitioning engineering information from one artifact set to another, thereby assessing the consistency, feasibility, understandability and technology constraints in engineering. So transition is the main thing of information from one artifact to the another. Okay, and next, that major milestone demonstrations that force the artifacts to be assessed against tangible criteria in the context of relevant use cases. Then we have used a different type of demonstrations that the force of the artifacts to be assessed against tangible criteria in the context of the particular use cases. In the environment tools, that is the compilers, debuggers, analyzers, automated testing tools like that ensure the representation, rigidness and consistency, completeness and change controls. Okay, then life cycle testing for detailed insight into critical trade-offs and acceptation of criteria and requirements of completions. Okay, and change management metrics for objective insight into multiple perspective of the changes, trends and the converse of the divergence from the quality and progress goals. Okay, next, next, the world way and new way. Okay, there is the world way and the new way. The main thing, the principles of conventional software engineering. So most important and compulsory question is the principles of conventional software engineering. వచ్చేసి మనకి మొత్తము 30 ఉంటాయండి, 30 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. ఈ 30 ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి మెయిన్. ఓకేనా, సో ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ సాఫ్ట్వేర్ engineering. So after years of software development experience,
The software industry has learned many lessons and formulated many principles. So the following are 30 major principles of software engineering. So later, so we can implement. So software development experience కానివ్వండి, సో ఇండస్ట్రీ సంబంధించి పీపుల్స్ కానివ్వండి, సో చాలా వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని అసైన్ చేశారు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్లీ 30 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 30 ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కన్వెన్షనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్. Okay, so after years of software development experience, the software industry has learned many lessons and formulated many principles. So the following are 30 major principles of software engineering. The first one is make quality. Second one, high quality software is possible and give products to customer early. So అలా వచ్చేసి మనకి మొత్తము 30 మేజర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 30 మేజర్ ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక ప్రోడక్ట్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఎవరు వనిత చెప్పండి. వనిత మ్యూట్ చేయమ్మా. So first one is the make a quality. That is, quality must be quantified and mechanisms put into place to motivate its achievements. So నేను వచ్చేసి క్వాలిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని చెప్తాను. దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ మస్ట్ బి క్వాంటిఫైడ్ and mechanisms put into place to motivate its achievements. Okay, and second one is high quality software is possible. That is, high quality software ni manam develop చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ techniques that have been demonstrated to increase the quality, including involving the customer, prototyping, simplifying design, conducting inspections and hiring the best people. సో ఇందా చెప్పాం కదా, మనకి హై క్వాలిటీ కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అంటే బెస్ట్ పీపుల్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలి, డిజైన్ సింప్లిఫైయింగ్ ఉండాలి, కస్టమర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాము, హై క్వాలిటీ సాఫ్ట్వేర్ మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ techniques that have been demonstrated to increase quality, including involving the customer, prototyping, simplifying design, conducting inspections and hiring the best people. Okay, and third one, give products to customer early. So తొందరగానే వాళ్ళకి మనం ప్రోడక్ట్స్ని రిలీజ్ చేయాలి అని చెప్తారు. No matter how hard to learn users needs during the requirement phase, the most effective way to determine real needs to give users product and left them ప్లే విత్ ఇట్. ఓకే, వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా మనము ఏం చేయాలి, ఆ ప్రోడక్ట్స్ అనేది దాన్ని రిలీజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, డిటర్మైన్ ద ప్రాబ్లమ్ బిఫోర్ రైటింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. నెక్స్ట్, ఎవాల్యుయేట్ డిజైన్ ఆల్టర్నేటివ్స్, యూజ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ ప్రాసెస్ మోడల్ అండ్ యూజ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్. సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి డిటర్మైన్ ద ప్రాబ్లమ్ బిఫోర్ రైటింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. దట్ ఈస్, ముందుగా మనం ఏం చేయాలి, సో ఆ ప్రాబ్లమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో వాట్ వెన్ ఫేస్డ్ విత్ వాట్ దే బిలీవ్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లమ్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంజనీర్స్ rush to offer a solution before you try to solve a problem. Be sure to explore all the alternatives and don't be blinded by obvious solutions. సో ఇంకోటి చెప్తుంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకున్నాము. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ థింగ్, సో దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఆల్టర్నేటివ్గా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చెక్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనంటే డిఫరెంటేటివ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ని అసైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాము. సో పాస్వర్డ్ ఏం చెప్పాము, ఓన్లీ లెటర్సే ఉండాలి అన్నాము. బట్ మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము, స్పెషల్ సింబల్స్ని టెస్ట్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ నెంబర్స్ టెస్ట్ చేయాలి. సో రిమైనింగ్ అలా ఏం చేస్తాము, అన్నిటినీ కూడా మనం చెక్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, బ్రాండెడ్ సొల్యూషన్స్ కాదు అని చెప్తున్నాం. వెన్ ఫేస్డ్ విత్ వాట్ దే బిలీవ్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్, మోస్ట్ ఇంజనీర్స్ రష్ టు ఆఫర్ ఎ సొల్యూషన్ బిఫోర్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. బీ షూర్ టు ఎక్స్ప్లోర్ all the alternatives and don't blinded by obvious solutions. Okay now, and evaluate design alternatives. That is, after the requirements are approved, the developer must examine variety of architectures and algorithms. So when the requirements will be completed and satisfy the particular and approved,
the developer must examine variety of architecture and algorithms. So different of architectures ఉన్నాయి. So ఏ architecture అయితే it will be best to the particular development. Okay, so the architecture should be relevant to the design specifications. ఎలా ఉండాలి? It will be relevant to the design specifications. Okay, next, use an appropriate process model. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఏమున్నాయని చెప్తాం. వాటర్ఫాల్ మోడల్ కానివ్వండి, స్పైరల్ మోడల్ కానీ, ఇంక్రిమెంట్ మోడల్ కానివ్వండి, ఇటరేటివ్ మోడల్స్ కానివ్వండి. సో అలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ మస్ట్ బి సెలెక్ట్ ఏ ప్రాసెస్ దట్ మేక్స్ ద మోస్ట్ సెన్స్ ఫర్ ద project on the basis of the corporate culture, willingness to take risk, application area, volatility of requirements, and the extent to which requirements are understood. సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి, ఒక అప్రోప్రియేట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మోడల్ని మనం యూస్ చేసుకోవాలి అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో మ్యాక్సిమం వచ్చి స్పైరల్ మోడల్ యూస్ చేస్తుంటారు. సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వాటర్ఫాల్ మోడల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ మస్ట్ సెలెక్ట్ ఏ ప్రాసెస్ that makes the most sense of that project on the basis of corporate culture, willingness to take risks, application area, volatility of requirements, and the extent to which requirements are well understood. Okay, use different languages for different phases. ఇంకోటి చెప్తున్నాము, ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ ఫేస్ లైఫ్ సైకిల్స్ అసైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా. See, generally software development follows one notation throughout the development life cycle, but it is not optimal in all cases. So one notation base చేసుకొని మనం లైక్ throughout development ని లైఫ్ సైకిల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆప్టిమల్. అన్ని కేసెస్కి ఇది ఆప్టిమల్ కాదు అంటాం. ఓకేనా. ఓకే, సో యూజ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్. సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఓకే, బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో మాత్రము ఆప్టిమల్ కాదు అని చెప్తాం. ఓకేనా. Next, minimize the intellectual distance, put techniques before tools, get it right before you make it faster, inspect code. Good management is more important than good technology, and people are the key to success. So next one, minimize intellectual distance. That is to minimize the intellectual distance, the software structure should be as close as possible as a reliable structure. So ఇంటర్వ్యూ డిస్టెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బీ షుడ్ క్లోజ్ టు ద పాసిబుల్ టు ద రియల్ వరల్డ్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా. అండ్ పుట్ టెక్నిక్స్ బిఫోర్ టూల్స్. అండ్ అన్డిసిప్లైన్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ విత్ ది టూల్స్ బికమ్స్ ఎ డేంజరస్. అన్డిసిప్లైన్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే టూల్స్ అనేవి డేంజరస్ అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడు అనేది కాదు, ముందుగానే మనం వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్. ముందుగానే కొన్ని అన్డిసిప్లైన్ వాళ్ళు చేస్తారు, ముందుగానే కొన్ని టూల్స్ పెట్టేసి అలా చేయడం అనేది మంచిది కాదు అని చెప్తాం. ఓకేనా. గెట్ ఇట్ రైట్ బిఫోర్ యూ మేక్ ఇట్ ఫాస్టర్. ఇట్ ఈస్ టు మేక్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ ఫాస్టర్ దాన్ ఇట్ ఈస్ టు మేక్ ఎ ఫాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆప్టిమైజేషన్ డ్యూరింగ్ ఇనిషియల్ కోడింగ్. సో ఫాస్టింగ్ అనేది కూడా ఉండాలని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ టు మేక్ ఎ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ రన్ ఫాస్టర్ దాన్ ఇట్స్ మేక్ టు ఫాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్. ఓకేనా. సో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫాస్ట్గా వర్క్ అయ్యేటట్టు గెట్ ఇట్ రైట్ బిఫోర్ యూ మేక్ ఇట్ ఫాస్టర్. ఓకే. Inspect code. Inspecting the details, design and code is a much better way to find errors than testing. Okay na. So code another main better way we can implement that coding. There is no errors. Ingoti better way like we can easily find the errors than testing. Okay na. So easy ga. So coding another better ga undi ante we can easily find the errors than the testing time. And good management is more important than the good technology. So good technology కన్నా బెటర్ థింగ్ వచ్చేసి ఏం చెప్తామంటే గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి అని చెప్తాం. సో ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ బెటర్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్. ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫెయిల్యూర్. సో గుడ్ మేనేజ్మెంట్ మోటివేట్స్ పీపుల్ టు డూ దేర్ బెస్ట్, బట్ దేర్ ఆర్ నో యూనివర్సల్ రైట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్స్. ఓకే. దెన్ పీపుల్ ఆర్ ద కీ టు సక్సెస్. దట్ ఈస్ హై స్కిల్డ్ పీపుల్ with the appropriate experience, talent and training are key. The right people with insufficient tools, languages and
a process will be succeed. Wrong people with appropriate tools language will be always fail. Okay, na? So right people I think sufficiently they have two different type of tools, languages and process. Everything will be succeed. Then the wrong people with appropriate tools, languages and process will be probably fail. Okay, now these are the 13 presently. The first one is make a quality. Second one, high quality software is possible and give products to customer early and determine the problem before writing the requirements and evaluate design alternatives. And the next one, use an appropriate process model. And next one, use different languages for different phases. And minimize intellectual distance, put techniques before tools, get it right before you make it faster, inspect code. Good management is more important than good technology, and people are the key to success. So these are the 13. The next 17 will be due on tomorrow. Okay, ఇంకా 17 ఉన్నాయి. టోటల్గా 30 కీస్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పున్నాము. సో ఇక్కడ వచ్చి 13 పీపుల్స్. నెక్స్ట్ 17 విల్ సీ ఆన్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే, జస్ట్ 1 సెకండ్ మా అటెండెన్స్ తీసుకున్నాము. So tomorrow, follow with care, take responsibilities, understand the customer priorities. The more they see, the more they need. That is the customer see and more need. Plan to throw one way, design for change, design without documentation. Use tools but the realistic, avoid tricks, encapsulate, use coupling and cohesions. Use the MECAP complexity, don't test your own software, analyze causes for errors, realize that software entropy increase, people and time are not interchangeable, accept excellence. So these are the 30 principles. These are the most important, the principles of conventional software project management. Okay, so compulsory question is second unit lo 30 principles aduguతారు compulsory. Okay na? వైష్ణవి ఉందమ్మా. వైష్ణవి నిమిషం వెయిట్ చేయండి అమ్మా. Okay, tomorrow. Okay, leave all of you. Leave. Tomorrow we'll see. మా లీవ్ మా వినపడుతుందా? కీర్తి 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 వినపడుతుందా? మానస
మాన్సా, వినపడుతుందా? Okay, leave all of you. Leave. వినపడుతుంది.